Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Hey, what's up, everyone? It's time for Practical Hakka here on ICRT. Hello， 你好，大家好，我是 Alice Pong。Hello, 你好，大家好，我是 Joseph Ling.And when we say 实用 or practical, to me, food is very practical. 食物也是很实用的东西，对不对？喜欢吃什么？每天都要吃嘛，对不对？然后我喜欢吃，今天教一种肉好了，鸡肉。狗哦，哎，不会，这是疯掉的鸡了。这个鸡我不想吃。还要温柔一点。听起来比较好吃一点了，对。All right, let's teach you vocabulary associated with chicken. All right, 鸡。给哦，就是鸡 ，OK。那有这个鸡肉嘛，哈，chicken meat or just chicken。给牛。那海陆腔的鸡肉，盖牛。哦，盖牛哦，好像要吃盖饭了。盖饭盖起来吗？对啊，鸡肉盖饭就是盖。不是啦。That's a different dialect for chicken. All right.When we talk about chicken, there's also the egg. 哦，这个日本有一道菜很有名，叫 oyakodon， 就是亲子冻。里面有鸡肉又有鸡蛋。Anyways, we want to teach you how to say egg. That's associated with the chicken. 给卵哦，鸡卵这样子就鸡蛋。That's the egg. All right. Finally, 其实我最喜欢的鸡肉呢，就是炸鸡。尤其是炸鸡腿，那鸡腿肉腿肉特别好吃，特别嫩，特别多汁，特别脆哦。脯雞髀脯雞髀，雞髀就是雞腿。哦，是这样子哦。好，脯雞髀，that means the chicken leg。脯就是去炸它哈。脯雞髀，这个我们以前会叫什么崩龍的那个炸崩龍，对，那个不一样哦。这是脯。Okay. 脯 means to fry, and 雞髀 is the chicken leg. Okay, so let's make a sentence out of one of these terms. Of course, 我们就直接讲，我最喜歡吃的就是炸雞腿，我很喜歡吃炸雞腿。怎麼說？愛動好食脯雞髀。哎，這我自己應該會自己造就會了哈。愛動好食脯雞髀。看得出來你喜歡吃啊，真的看得出來了。因為雞腿臉。糟了，該要節制一點了。好 ，Okay, let's review all these terms. Chicken 雞肉。給牛 and then the egg 雞蛋給卵 and my favorite 脯雞髀 Okay 炸雞腿the fried chicken leg and there you go I'm gonna go have some food right now that does it for today's Practical Hakka 什麼太嘎按子 say 張來了客家風情由行政院客家委員會監製 We Love Hakka has been brought to you by the Executive Yuan's Council for Hakka Affairs.